Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Barabara mpenzi mtazamaji, uko ndani ya Taarifa Kuu, habari ambazo zinapeperushwa moja kwa moja kutoka runinga ya Lookup, na utatupata ndani ya Signet ukiwa kwenye televisheni yako, na kwenye kurasa zetu zote za kijamii utatupata @Lookuptv. Ni habari ambazo tumekuandalia zikiwa nyingi tu, lakini kwanza tupate vidokezo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye Taarifa Kuu, leo tuko na huzuni kubwa kwa sababu kuna ndugu yetu ameuawa bila hatia. Hali ya usalama katika mpaka wa Isiolo na Meru yazidi kuwa mbovu, huku mchungaji akiuawa na mbuzi 250 kuibwa. Mkuu wa baraza la mawaziri ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, Musalia Mudavadi, aendeleza ziara yake nchini Rwanda kwa siku ya pili mtawalia. If you look at this sector of creative economy, that organization does not exist. It's just mentioned by its bigger name, creative economy. Katibu katika wizara ya vijana na sanaa Ismail Malim awashinikiza vijana kuwekeza katika ubunifu na teknolojia. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tende. Mfugaji wa umri wa miaka 60 ameuawa Ijumaa kwenye mpaka wa Isiolo na Meru, huku zaidi ya mbuzi 250 aliokuwa anawachunga kuibwa. Jamii ya Wasomali eneo la Ndumuru wanaitaka serikali kufanya hima ili hali ya usalama iimarishwe eneo hilo, kwani marehemu anadaiwa kutekwa nyara siku ya Alhamisi na mwili wake kupatikana Ijumaa asubuhi. The responsibility of the government of the day is to protect the life and the property of every citizen, regardless of your religion, your faith, where you live. And during this time, our government is preparing to deploy 1,000 police officers to Haiti. When we ourselves as Kenyans, we are not safe. And hasa kwa Professor Kindiki, hii incident bahali ilitokea, it is where your umbilical cord is buried. Na uko na jukumu to restore peace in where you have hailed from. Tunataka tu vitu viwili. Hiyo mali wamechukua, na wale wahalifu waliua mzee na ile bunduki wanatumia. Wameua mzee na njia ya kinyama, wameweza kumchinja. Jambo ambalo ni message ya kutuma kwa jamii yake ya kwamba tumepatia nyinyi kifo ya uchungu. Tunataka viongozi wa Meru wajue ya kwamba mbeleni walikuwa wanasema ni ngamia ilikuwa inaleta shida. Tunataka tu kujua huyu mzee maskini wa miaka 60 akiwa na mbuzi yake ni hatia gani aliingia. La pili, kila wakati ilikuwa na muliko wa kidole cha lawama katika jamii ya kutoka Isiolo. Sasa tunataka kujua huyu mwenye amefanya hivi. Wale viongozi walikuwa wanapenda kupiga kelele kutoka gavana mpaka MCA. Wasipotatua hii, tunajua ya kwamba ni wao walituma watu. Wasipotatua hii, tunajua ya kwamba intention yao si mambo ya kusema ngamia iliingia shamba ya mtu ama ng'ombe iliingia shamba ya mtu, ila tu ni kuangamiza jamii zingine ambayo wanaishi pale kwa haki ya kikatiba ya nchi. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa hapa, narudishia shukrani County Commandant wa Isiolo na OCS ya Mtwati, waliweza kufanya kazi kiasi. Lakini wanajua kwamba hao nayo ni political appointees, watasukumwa na wale wanasiasa kufunika hii kitu. Kwa hivyo tunafuatilia, na by kesho tunataka kusikia mbuzi zingine imerudi na hao wahalifu wamepatikana. Tukisonga mbele, mbunge wa Lurambi Askofu Titus Hamala ametofautiana na mapendekezo ya marekebisho katika tume ya walimu nchini TSE kama yalivyopendekezwa na jopo la kuwateua lililoteuliwa na Rais William Ruto. Hamala anasema jopo hilo halina mamlaka ya kuidhinisha mabadiliko katika halmashauri ya TSE bila ya kuwashirikisha wabunge. Aidha, amekashifu hatua ya tume hiyo ya kupendekeza kupunguzwa kwa mamlaka ya TSE, akikariri hatua hii inaenda kinyume cha sheria na katiba ya Kenya. The moment we begin
to mutilate an independent commission, it becomes an affront to the Constitution. So for that reason, even though the Teacher Service Commission has had its own issues and has been negative in the eyes of Kenyans, but we cannot entertain any form of trying to mutilate the functions of the Teacher Service Commission through some kind of a committee, an ad hoc committee. We cannot do that. This is something that should come in Parliament, and if not Parliament, a referendum. So for this reason, TSC, kama kuna changes, lazima komiti ya masomo katika bunge i-commence yale marekebisho, lakini hakuna komiti huko nje ambayo ina uwezo wa kuanzisha marekebisho kwa tume ambayo inatambulika ya kikatiba kama ya kuajiri walimu. Wakubwa, mnaposema mnaona corruption, don't just say you will end corruption. Come up with ways to end corruption. Enhance malipo ya police officers. Na mimi nawashukuru kwa sababu hii kazi ya waziri siwezi fanya kwa urahisi. Heri hii yangu mnanipa, nakaa chonjo nayo miaka 5. Lakini ya waziri unakaa na tako moja, unakunywa chai, TV inatangaza mabadiliko. Lakini inaonyesha ya kwamba kuna wale ambao hawajafanya kazi vizuri na president amewamulika. Tunasema mawaziri wafanye kazi kwa bidii. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Another thing is around the corner. Tuvuke mpaka hadi nchi ya Rwanda ambapo waziri mwandamizi aliyepia waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi ameendelea na ziara yake nchi jirani ya Rwanda kwa siku ya pili mtawalia. Siku ya Ijumaa, Musalia Mudavadi alizuru ikulu ya rais mjini Kigali, Rwanda na kuandaa kikao na mwenyeji wake rais wa Rwanda Paul Kagame. Mudavadi aliwasilisha ujumbe rasmi kutoka kwa rais wa Kenya William RUTO. Baadaye Mudavadi alizuru makao ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki yaliyotokea nchini humo mwaka wa 1990 na kusababisha mauaji ya zaidi ya watu 1000. Unity, and what was that foundation of to lead the nation? This is a reality where they accepted the conversation. Tukirejea nchini ni kwamba katibu katika wizara ya vijana na sanaa Ismail Maalim ametoa wito kwa vijana kuwekeza katika ubunifu na teknolojia kama njia ya kujiajiri ili kupunguza visa vya uhaba wa ajira nchini. Aidha, Maalim amesema kuwa serikali inapania kuwekeza katika sekta hiyo ili kuvutia wasanii na watu wenye talanta mbalimbali. Ametoa wito huo akiwa Mombasa katika kikao na wadau mbalimbali katika sekta ya usanii. The government is trying to put a structure through asking the stakeholders to come together, join associations, form a structure. If they're in film, they should speak as a forum of film. If you look at this sector of creative economy, that organization does not exist. It's just mentioned by its bigger name, creative economy. If it's film, it's disorganized. If it's music, it's disorganized. There's no structure. So we are very confident, and we're fond of saying this economy generates a certain percentage to the GDP of our nation, which if we ask the sector leaders how that is arrived at, nobody can explain to anybody. So it's just something that is hypothetical theory that has not been measured. We are trying to explore different ways that we can use to fulfill the development agenda of this country. For example, this administration is very keen in leveraging on the private sector to ensure that we drive the development agenda in this country in relations to airports, in relation to seaports, and in relation to different facets or subsectors of transport.
Na shirika la Femnet kwa ushirikiano na shirika la kulinda haki za binadamu UNFPA limeelezea hofu ya kufifia kwa vita dhidi ya dhuluma za kijinsia nchini. Shirika hilo linasema licha ya dhuluma hizi kuongezeka kila uchao, bajeti ya kitaifa na bajeti za kaunti zimebana kiasi cha pesa za kukabiliana na dhuluma hizo. Femnet sasa linadai pia kampeni za kuendeleza vita dhidi ya dhuluma za kijinsia imefifia mno, hali ambayo inaongeza visa hivyo nchini. That also isn't addressed comprehensively within the health. Here it is about ending violence against girls and women across the continent, not just through making promises but coming up with very substantial plans that can be followed up by the budgets with our government, so that we are able to invest in making sure that we are ending violence against girls and women across the continent. So if you're looking at ensuring that we end all forms of violence, it means that part of our processes is to ensure that budget advocacy is included in this particular engagement, and that we're investing in looking at their participation and having budgets respond to their specific needs, both the strategic and practical gender needs, so that they're able to holistically participate in development. This program is very, very critical in a way that if we are to look at ending violence against women, but also at the same time to achieve sustainable development, we must look at the cost of violence that is being directed to women. So for the last more than 3 years, and that also isn't direct. Mashindano ya ngamia ya awamu ya 31 yameanza katika kaunti ya Samburu, huku kauli mbiu ikiwa ni usalama maeneo hayo. Aidha, wengi wakiwemo watalii kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu wamefika kushiriki mashindano hayo ambayo umaarufu wake unazidi kupanda kila uchao. Hebu tazama. We are gathered here today to celebrate the 31st edition of Camel Derby. The theme of this event is sports tourism, enhanced peaceful cultural cohesion and peaceful cultural interaction. We have in cultural section, we have a Lorora, that is a section that we are showcasing our cultural activities. We have the tangible and intangible culture. We have songs, we have lullabies, and we also have our artifacts that we are displaying in the Lorora. Samburu International Camel Derby, as it is named international, it cuts across the world. Samburu is a country with great sceneries, a country with beautiful culture, a country with beautiful people, as our people are called the butterfly people of Samburu. No wonder they are called butterfly, as you can see their dresses, you can see their culture, as has been said by my CC and the two CCs. The event is more of a tourism attraction as far as our culture is concerned. We have not done this event for the last 4 years, and this is because of the COVID-19. And so we are back, and we are back in a very big way. And there is a lot that is waiting for all of us. We have the camel races, we have the run that we are doing it, a conservation run, which is 21 kilometers. We also have a local run, which is 10 kilometers, that is only for our local people from the Samburu County. Coming all of us, tuko na MCS wa Samburu hapa, na tuko na MCS wa Marsabit, na tunasema karibuni. Our main aim here today is mambo ya sports na kuleta watu pamoja. We have all the cultures. Tuko na Wasamburu, tuko na Waturkana, tuko na Wasomali, and we have all the cultures. Now we are going to display our culture. Tutatumia culture na sports kuleta peace. Baada ya mafunzo ya miezi 4 kupitia shirikisho la mpira wa miguu nchini FKF, wakufunzi 25 wamehitimu kuwa wakufunzi wa kiwango cha CAF B. Kati ya waliohitimu mafunzo hayo ni naibu mkufunzi wa timu ya taifa ya kandanda upande wa kinadada Harambee Starlets Mildred Cheche, Ann Aluch ambaye ni kocha wa timu ya wasichana ya Mathare United, naibu kocha wa Kenya Police FC Salim Babu, miongoni mwa wakufunzi wengine. Na atakuwa anatuambia
African culture? Hii kosi ya CAF B imekuwa ni a long journey, miezi 4 tangu tulikuja hapa, imetusaidia sana. Tumelana a lot, we've learned a lot since we came here. Naweza sema venye tulikuja na sasa hivi venye tunatoka ni makochi tunatoka wamelana a lot, na tunaenda ground na watatufeel ile knowledge yenye tunaenda kuimpact pale kwa ground kama makochi. Hizi course zimekuwa very important kwa nas kwetu kwa coaches, having that ina to help to improve na nini ya way ya football ya modern. Kuna so much tumelearn kutoka kwa hii course, na believe tukipeleka huko kwa grassroots ndio tutafanya national team yetu kuwa better team, because the more you train the coaches the more gonna get better players. So tunashukuru sana federation kwa hii ni kutupatia hizi courses, imekuwa great impact kwa community na kwa society. So sisi kama coaches pia ni our own responsibility. Kuna wale community coaches wale hawajapata hii nafasi ya kuweza kutrainiwa. So we go back to our community, na pia sisi tunatrain watu wale tumetrainiwa kwa community. Mafunzo hayo ya CAF ndiyo yanayotufikisha mwisho wa taarifa kuu mchana wa leo. Ningependa kuwashukuru waelekezi wangu akiwemo Duncan Orondo, Edwin Otieno na mkuu wa kitengo Job Mwaura. Kwa niaba yao tunakutakia mchana mwema. Uendelea kutazama runinga ya Lookup. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our program.